Okay, start here. So welcome all of you back to the next session on online learning tools using video by Ms. Nisha K. Gobinath. Ms. Nisha is working as lecturer in electronics, Government Polytechnic College, Kottakkal. She has done her BTech in Electronics and Communication Engineering from Rajiv Gandhi Institute of Technology, Kottayam, and MTech in Signal Processing from Model Engineering College, Ernakulam. She has 14 years of teaching experience, of which she worked in different engineering colleges and polytechnics in Kerala. I welcome you, madam, for today's session on online learning tools using video. Okay, good morning all and welcome to session. So I'm switching off my video because some bandwidth issues may be there. So once again, good morning all. Each day we are being familiarized with more and more tools and platforms for online teaching, right? So many of them are aware of these tools, some have used, and for many of the people it is new. Nisha, Miss, WebEx meeting in the link. Okay, now. Okay, sir, now it is clear, I think. So in the present scenario, we can try all these tools alternately and can continue our classes much more effectively than that we were taking earlier. So in this session, I would like to introduce few online learning tools using videos that I have heard someone mentioning few names during the previous sessions. So I think they can also join me to help others. So earlier days, our teaching method was something different, like the teacher were dictating lectures, delivering lectures, teacher used Blackboard for teaching, and the students will be noting down the notes, and teacher will be defining with long words and all. So now let us have same teaching method now. So you can see I'm going to define what is water cycle. So I can define water cycle. It is a continuous cycle in which water changes from water vapor in the atmosphere to liquid water through condensation and precipitation, and then back to water vapor through evaporation, transpiration, and respiration. So teacher will be explaining what is condensation, precipitation, evaporation, and so on. So this is one type of. Let me show you the other method of teaching the same concept. So you can see a video is explaining the same concept of water cycle. I think the video is clear to you. It's going to play. So here we can see how rain is formed, which explains the water cycle. So the rains are falling in the sea. The water gets evaporated. That is from the liquid state to gaseous state, and that process we call it as condensation. So to liquid state we call it condensation, and then condensation takes place. The wind is carrying the clouds, and then precipitation occurs, that is rainfall occurs. Now when it is raining, all the water goes underground, and some of the waters may flow to the rivers and lakes, and from the rivers and lakes the water is flowing towards the seas. You can see another way of explaining water cycle. So let me ask you one thing, that I have shown two different methods of explaining the water cycle. It is done
that the second method is more explaining the concept, and the students will be understanding more while we are using videos. So in this example, I wanted to make you all understand that video-based learning is more important than text explanation. And also, this students learn well while watching videos. It is said that human brain can process videos 60,000 times faster than as it does for text. So video-based learning could be practiced in teaching learning process. Now, another advantage of video-based learning is that the students get engaged, and they also get participated also. And also helps the students to learn independently. So these are the main advantages that we see while using video-based learning. Now, during our class, we are using different activities to make the students get engaged from the delivering of our lectures, right? So we were using group discussions, debate, quiz, games, etc. So in the present scenario, as we all are adopting online teaching method, whether all these activities are possible using this online method? Yes, it is all possible using the online methods because we have sufficient number of tools to make these activities online. So let us see how these discussions are made online. Today, we have seen in the morning forenoon session, Janardhan sir familiarized with us a platform called Flipgrid. So this Flipgrid is an online discussion platform from Microsoft. This platform was found by Charles Miller, an associate professor from University of Minnesota. He found this platform in the year 2014. He was a researcher and he was traveling abroad for the purpose of his research work, and he wanted to have discussion with his students on the course that he was taking. So he found this platform, and he found that it was so successful. Later on, the other professors in their university also started using it. Later on, it was purchased by Microsoft, and presently this is a platform from Microsoft. So this platform is actually helping the teachers to post the videos, post the topics to spark the conversation, and allows the students to respond with short videos. So we all have noticed in our classroom, only few students may be responding, right? So we have seen students are shy, they are fear to face the crowd, they are fear to speak in front of the crowd, or they are fear to ask the doubt to teachers, right? So for these type of students, this platform is very helpful because the students can prepare short videos or selfies at their home itself, and they can submit it to the teacher. Many of us may be using this type of platform. So this Flipgrid, it improves the communication skill and learning skill of the students, because students when they post their videos, they can improve, they do it independently, and they get more confidence to speak about a topic that is given. Okay, now in Flipgrid, actually the teacher only need to sign up. The student doesn't need to sign up. The teacher sign up, and teacher creates the topic. Teacher creates different groups. We call these groups as grids. Okay, so the teacher will create different grids. That is, these grids may be for different classes. For example, I'm a teacher and I am handling two classes, electronics as well as electronics and communication branch. So in both the branches, I have common subjects. So I will be sharing the same topic to two different classes. So such activities can be done using Flipgrid. So we can, the teacher can prepare, the teacher can create more topics in Flipgrid and can share to the students. Now, this Flipgrid, it is highly secure
the teacher can make it public or private. So if the teacher is making it as private, the students must log in through the institution mail ID, and using their username you have to log in. Otherwise, the teacher can use the institution domain, and students can log in. So after this, the teacher has created the group and assigned a topic to a particular class. A link will be generated or a code will be generated. The teacher can share that link or code to the students, and the students can access this Flipgrid or join the Flipgrid using this access code. Okay, so there is no need of signing up for the students. They just use the code and they join the Flipgrid. So now I request all the participants to open your browser and type the link. The link will also be shared in the chat box. So use that link and we can switch on to the Flipgrid platform. So now let us explore together the Flipgrid platform. I think all are ready. You have received the link in the chat box. I think it's shared. Dear participants, I have put the link in the chat box. Please go to your chat box. The link is provided there. Participants can sign up. You can see here tab sign up in the top right corner. Click on the sign up. You can see a window like this. So here, sign up either using your Google account or using your Microsoft account. If you have a Microsoft account, you can use that, or you can use the Google account. Google Mail, using your Google Mail, Gmail and all, you can sign up to this. I think you are doing parallelly. The session is purely a hands-on, so please cooperate with us. If you are not able to synchronize with me, please note it down in your book, and later on you can do it when you are free. So you can sign up with your account, any of the account you have, and enter the details. Already sign up with it. So enter your password. So you can enter the details here. You can enter the grade of the learners, then enter your date of birth. And just click let's go. So since I am having already an account, I am logging into Flipgrid using my account.
I hope he doesn't have any difficulty in signing up. Hope everyone has signed up. Okay, so you will see a pop-up window which shows asking creating a topic. So that I am closing it, and we will see what all tabs are available in the Flipgrid and what are the different options that we can do using Flipgrid. So first we will see discussion. I hope all are along with me. Any difficulty in logging in the chat box? Hello. Hello. No, madam. Okay, sir. So I think you are along with me. So let me session. So first we can see discussion. So here inside this discussion tab, we can see two options, topics and group. So first we will see topics. So in this topics, we can say add a topic. Any number of topics the teacher can add. So otherwise the teacher can search the topics. We can give certain names and we can search the topics, or either we can add a topic of our own. Okay, so I'm here adding a topic. Topic. We can also give more options to these topics. First, we will be giving the title for the topic. Say, let me give a topic. Say COVID-19. This is a present issues. So I can add a question to that topic. Precautions. Taken. Taken. Okay. So here we can set the recording time. Restrict because the students may record. We cannot control their time limit. So while recording, so the teacher can control the recording time by setting the recording time while creating a topic. So here the recording time set, and then the closed option captions we can add media resources. We can add emojis or some videos or an system and just to have your students engaged only. But it is also having a drawback that students may get attracted towards these emojis and filters and may get their concentration turned towards that emojis and all. So is that we can avoid these emojis and all to the students. We can use various other techniques like sending some animated videos and all. Okay. Then next is access control. So here the teacher can set whether it is private, whether this topic or the discussion is to be made private or public. So when we are setting it as private, we can see here two tabs. The students can join using, as I mentioned earlier, that they can join using either their school email, Microsoft or Google school email, in their username, or otherwise the teacher can add these students using the college domain. You can see here that at GWPTC. So using that domain also, I can add the
Another thing is that we can add password for our families and kids. We can use this platform not only for teaching purpose. We can these educators. That means the teachers can have discussions among other teachers abroad and who are present in the Flipkart platform itself. And also we can have families and relatives. So here the person can set a password for these families and guests. So we can make it more secure setting this password and all. Okay. Now we can attach OneNote or Google Docs to this topic also. We can add the link and all so that which adds some more information to the students. Now we can make this topic status active, hidden or frozen. So we can schedule the date that for so and so date the students must submit the video, and we can set that submission date as well as we can make active or hidden. If the submission date is over, then we can make the topic as hidden. So that all setup is there in the Flipkart. Now features, that is we can have notifications, that is when the students upload new videos we can receive notification through email and all. So these are the different settings that are seen while creating a topic. And also the teacher can share the feedback of each student. She can view video response of each student and can give feedback personally to each student so that they can improve their communication skill or learning skills. Okay, I have created a topic named COVID-19 now. The topic is ready. The other thing is that we can share this to Google Classroom, Microsoft Teams and all. You can see here, right? So as we create a topic, a link is generated here. We can copy the link and share it to the students personally, or we can share it through Google Classroom or Teams and all. Okay. The way how we create a topic. So in order to create a topic, the teacher click on the create topic tab, and then we can set what all options we require, and then click on topic. Okay, so the topic will be created. After the topic is created, a link will be generated, and this link can be shared to the students either personally through mail, WhatsApp, or can be done directly through this Flipgrid platform to the Google Classroom. Okay, actually Flipgrid is supporting integration of the learning management system. I will show you later what all platforms it is going to integrate with. Okay, so I think that you have understood how to create a topic. So I request all the participants to create a topic of your interest so that you will have an experience of create a topic using Flipgrid. Please type in the chat box whether you have completed creating the topic so that I could move on to the next session. What happens? Why some issues are there? Many are responding as they have successfully created. Somebody type that they are having getting an error creating a topic. No, maybe you haven't entered the required portions. Please go to the top of the page and see whether you have entered completely or not. Okay, majority replies are coming like that. They are successfully creating topics. Okay, so I make a delay. So let me go on to the next topic, that is groups. So now we have created a topic which is titled as COVID-19. So now let us see how groups are created. Group means I early mentioned that teachers create grids. This as grids. Okay, so if I am handling EC branch and electronics branch, I will create groups of these two branches. Okay, so now I'm going to create a group. So you can see here a tab showing create a group.
or you can search groups otherwise also. Okay, so now let us create a group. So it can be your classroom, or I said earlier that we can create a group of educators, or we can create a group of our faculty members, or our friends or relatives, and or any community we can create, as we are creating in our WhatsApp. Similarly, we can create using Flipgrid and have discussions on various topics of our interest. Okay, so I'm clicking on to the create a group tab. So you all please group tab. So here the teacher sets whether it is private or public. Okay, if it is given as private, we can name the class as, I am giving short name as TEL, Technology Enabled Learning TEL 2020. Okay, and joining code will be generated. We can code whatever we want, we can edit it. Now I am not editing it, I am just keeping it as such, and we can add our students using the mail, whether the students are joining this group email or using their username. Okay, so based upon that we can select it. I'm clicking here, they must join using their student's email. But now since we doesn't have a particular professional domain, so I'm just clicking it public, because so that we all can have access. Anyone can have access to this. Okay, so this when to public, we can give a group name, any group name, and the code will be generated. This is the link that is generated. So either the link or the code we can share it to students. So we can click next. Here you will see a window that shows whether duplicate your topic. So this is shown because we can we have created some topics earlier. So we can use that same topics for this group also. So here I am clicking duplicate topics. It doesn't need it. We can click skip for now, and later on we can create another topic for this TEL 2020 group. Okay. So if it is required that the same topic is being given, we can duplicate the topics. Otherwise, we can click skip for now. So I am just clicking here, duplicate the topic. So for that, I have to select the topic. So I am selecting the topic COVID-19, and here I am clicking duplicate topics. Okay. I think you are along with me. So here next we will see a window that is showing the link. So we can copy this link and to them personally, or we can share it through Google Classroom or Microsoft Teams, or share on Remind. And so in such ways we can share the into the group, because since it is made public, we can give it to the persons who want to be added to this group. Okay, so I'm clicking to the group, and we can see a group is being created. The group has to discuss COVID-19, which is shared here. I have made this as active. If I want to hide this topic, I click on here. Sorry, hidden. Now it is made as active. Click. Now we can share, as we have seen earlier, we can share it. Which platform we are using. Then we can give actions. Click on actions, we can see, we can edit the topic, we can, the teacher can itself record a response as a video and send as topic. Okay, it is not required that every time we need to create a topic in textual way, say video responses also. Okay, as students are responding
as video response. Teacher can also give topics as a video response. Then we can hide topic, duplicate, and we can export the data. Okay, so these are the actions that we can do using this group. Okay. And also we can edit the topic also. We have click on the duplicate topic. We can rename it also. So that can be done using this. You can see a pen-like symbol that is shown. And while we keep our mouse tip there, we can see edit topic. So we can edit that topic also. Then you can see students. Since it is made as public, we see our students. You can see only the teacher here. When it is made private, since we are using an institution domain, so all the students who are present in a particular class will be shown here. Okay, and then the status of students who have submitted, how many videos they have submitted, and what are the last videos, or what is the time that they have accessed that, and all details will be shown here. So that after somebody has submitted this video response regarding the topic that I have shared. So I think till now it is clear, and I hope all have created a group containing a topic. I think you have received the code. You can see while open particular group, we can see the joining code here. From here also, you can see here in the left side, top side, is given. Using this code also, we can add the access code to the students. And also we can see each students, we can view their video responses, and we can give feedback and all. Okay, so I think that is clear. So now this is the discussion. So discussion mainly, so once again I am repeating, discussion consists of two functions. That is, one is to create a topic. We can make many number of topics in this topic tab, under this tab. So since I have duplicated, here we can see two topics that is created, and we can see here that one topic, it is shared to the group. Okay, group naming TEL 2020. Okay, so all the details, whatever topics that we are creating, that will be shown in this topic tab, under this topic tab. Now, second one is the group. So this group tab shows all the groups that we have created. So we can see each group by clicking on that. The different activities that are present in the particular group. Okay, so I think from this I am going to the next topic, discovery. So in discovery, we can start our discussion using a Flipgrid community. That is, we can add. That is, many people may be have interested in politics. Many may be having interested in the innovative technologies, or some may be interested in games. So based upon our favorite topics, we can add new collections to it. So for that only, this option is there. So it is actually exploring the topics that are created by other Flipgrid communities. Okay, so here in discussion, we are creating a topic, and in discovery, we can explore other topics that are created by the Flipgrid community. Okay, that is of a particular educator can be collected and can be kept in this my collection. So next is activity. Under this activity tab, we can see the achievements, recent activities that are that have been done by the educator, and telling it as educator because here the teacher is called as an educator only. Okay, the teacher term is not mentioned here, so I am also using that same term as educator. Okay,
So now let us see what are the achievements that I have got. So here achievements means different types of badges. Depending upon the topics that we have created, based upon that, different badges will be given to us. Okay, as achievements. So here you can see I have got this community member badge from the Flipkit community, as I have created a topic. Okay. Similarly, I am just a starter only. So the group for group creation, I have been present seedling batch. Okay, so based upon the topics that we have created, different achievements and batch. So that details will be shown here in the overview. Okay, second one is second one showing how many groups that we have created. Okay, so here as I have created only a single group, it is shown as one group created. Then how many topics we have created shown next. Topic is being created, so it is showing one there. Since nobody has responded to my topic, so it is showing 0 total responses. And video of this week means the teacher can evaluate the students each week or each day, so that details can be viewed here. Okay, then we can see the total views. How many have viewed responses, videos that I have shared. Okay, so these are the tabs that are available in the activity. So here under this we can see what are engagement or student engagement taking place, and based upon engagement, what are the achievements that we have received. That all details will be available in each of these tabs. Okay, so I think you are all with me. If I am to interrupt me. Now next is Yes, mixtape. madam. Okay, thank you, sir. Okay, next is mixtape. So from it is something mixing, right? So I think you have heard of mixtapes. That is recording different types of voices in a single cassette. Okay, that is what mixtape is. So similarly, here we are creating the collections of that are of our interest. Okay, so we can create topics and give assign it to a particular group or classes, and students will be responding regarding that topics. They will be sending mini video responses, and we can select the best video responses among them and create a collection of videos using this mix. This mixtape is used. This is short. So here, earlier that the teacher itself can record a video and share it to students or any. So for that purpose only, we have an option here, record a video. Okay, so using this Flipkit platform, we are using record a video tab to record short videos, not lengthy videos, short videos, and we can share it to any community or your students itself. We can share it. Okay, so we will have discussions on various topics with students as well as the educator community. Next is grid parts. Profile, or we can activate our profile using these two tabs. If I am clicking here, the tab will be active and my profile will be seen by other members. So since I doesn't want to hit my account or my profile details, I am making it hidden. So I have clicked here. So nobody will see my profile. Only the students whom I am sharing the details only will see my profile. Okay. Grid parts, that is from this countries, different Flipgrid parts can be communicated using this grid parts. Okay. So this is what is regarding the Flipgrid platform. So this platform, we can use it for discussion of various topics, so that we could have a group discussion of students regarding a particular topic. Okay, so
can also have discussion with the other students present in the same class also. Okay. I think you have understood how to create a topic and how to create a group. Let me next topic, okay? So I'm signing off. I think it is clear. Kulkar sir. I think no doubts have reached it, madam. The chat box. Okay. So Somebody asked to repeat that we will give them a recorded version because they may not be having such a net speed to cope up with our presentation. So it's not at all a problem. You please continue, madam. okay. So this is what about Flipgrid platform. So now let us move on to the second video-based learning platform, Edpuzzle. So in this slide itself, it is explaining what is Edpuzzle. Right, you can see a scissor in the leftmost side. Okay, so this scissor, it indicates that we can cut. Scissor is used for cutting, so we can cut the videos. Then here, this shows a mic. We can add voiceover to the videos. We can embed our voice to the video. Slide കാണുന്നില്ല. Okay. I think it is. No, yes, madam. Please continue. So this is second platform is Edpuzzle. It is also a. I forgot to mention one thing that this Flipgrid, Edpuzzle, and all are free learning platforms. So you need not pay anything as you have felt it while you have signed up in the Flipgrid platform. Okay. So now let us move on to Edpuzzle. So in the Edpuzzle slide itself, we can see a scissor which mentions that we can cut the videos. We can embed our voice to the videos. Then open-ended questions, and also we can have MCQ, multiple choice questions, inserted into the video. So we all have done online courses in Coursera. Many of you may have done courses in Coursera. You would have seen that the teacher will be explaining. While you watch the video, we can see that the teacher will be explaining the concepts, and in midst of that video, we will see some questions will be popping up. And after the student have entered the answer to the question only, the next session of the video may continue. Then only the video continues. Okay, resume. So such type of videos can be created using Edpuzzle. That is, here what is doing is that we use videos from YouTube. That can be done through this platform. We can directly take videos from YouTube and we can edit that videos. We can either cut it short. Some videos may be so lengthy, so we can cut it short. We can embed our voice. But YouTube has restricted for voiceover operation. So in order to add our videos to the videos, that we have to upload it from our system. Okay, directly we can upload the videos and we can do voiceover to that videos. Okay, so similarly we can add open and multiple choice questions to the videos. So let us see how Edpuzzle is working. So before signing up to Edpuzzle, I would like you all to do an assignment that I have prepared. Okay, so it is only for just 1 minute. So I request all the participants to log on to edpuzzle.com using the link. It will be shared in the chat box. Sorry, Edpuzzle
using the link that is shared in the chat box. So I am clicking onto the link. You will be directed to the Edpuzzle page. EDPUZZLE. So this is the page. I think it is clear. The screen is showing the Edpuzzle page. So before I think you have signed. You have logged into the page. Okay. So I think you got this screen of the Edpuzzle. And now click on sign up. When we click on sign up, we can see tabs. One is I am a teacher. Second one is I am a student. I hope you are all with me. Now presently we are signing up as a student. So let us sign up as a student. I think you all have reached here. What is shown in the screen. Now you can sign up using your Google account or this Edpuzzle itself. Okay. So I am clicking here, sign up with Edpuzzle, and they will ask a class code. Okay. So when class code is asked, please enter this class code USISUGB. It will be shared in the chat box. Please enter the class code that is shown in the screen or box. Small letter USIU. USISUGB. Okay. Now click on next. So you have to enter your first name, last name, username, and all. We can see who have created this video for the quiz activity. So the teacher's name will be shown here and the class code is shown here. You can enter your name. So I can't enter using my name because I have created it. So I am entering some other name. Okay. ABC. Okay. We can give a username. The student can give their name as username. Okay, I am giving the username. You can give a password. I think I am not too fast. So we can click join class. If the username is already used by some other person, they will show that the username is already taken. So I am trying another one. Okay, join the class. Now we will be directed to the page where we can see the class name, online learning tool using video. This is a class name. We can join the class by clicking here, join a class. So the code will be asked. So that I am not. Madam, username. You can give any name. Any name you can give. Students, if they are using, they should give their username. If the username is already used by some other persons, it will be shown there in that window that the username already exists.
So we can change the username with some other name and can proceed. Okay. I think you all are with me. You can see this page which shows an assignment that is given by the teacher. You can see a video. So since I have signed up as a teacher taking computer and all, so I have created a video regarding it. So video and play it. Here you can see I have inserted two open-ended questions here. In the right side, you can see two open-ended questions in midst of the video. So here in under this video, we can see 2 points. It shows where the open-ended questions are inserted. Okay. I think you are playing video and you are answering the questions. I think all are able to do it. Just listen the video and the answer there in the video itself. It has reached the open-ended question 1. So the question I have entered is, what is a CPU? So you can give answer. It is a heart of computer. Anything you can give. Continue. So after clicking on continue, the video will continue. The student have entered the answer, the video will be in pause mode, and after it is being answered, the video will continue and it will go on to the next open-ended question. So we can see it's the open-ended question and the second question will get popped. So here the question asked is RAM is used for. So you can see here the window is paused here. So you can answer it for storage of files. Okay. Then we can give submit. Okay. And then continue. Since I have not given any grade to it, if it is MCQ, the grade will be shown. For open-ended questions, grade will not be shown here. The grade is to be put by the teacher in the grade book. That I will show you when we sign up and enter into Edpuzzle. Okay. So this is the way that student is answering a video. Okay, using Edpuzzle. So you can click on continue. The video will be completing. Okay. This is the way how the student is answering. So the teacher can post videos related to the topics that she or he is taking, and the student can attend the assignment before the due date, and the marks will be awarded. Naturally, if the teacher has set the mark, and the marks come naturally to the grade book, and we can see the marks of each students. We can have a look upon how many time the student has taken to complete that question. All the details will be there in the grade book. Okay. So now I am logging off from this student profile or student account. Now let us sign up as teacher. Okay. So click on sign up. Click on I am a teacher, and please create your own account. I request the participants to create your own account as a teacher. Since I have already, I am logging into my account.
one ma'am was asking whether student have to create their own account. Yes, student have to create their own account because then only they can answer to the activity that teacher has shared. Yeah, we can add multiple choice questions. We can add open-ended questions. Yeah, I will be making you to create a video. So all your doubts will be clarified there. Okay. So I have clicked on sign in and I am clicking on I am a teacher. I'm entering my mail ID. Enter my password. So by this time you create your own using the sign up tabs. Click on sign up tab and then create your account by clicking on the tab I am a teacher. Okay. So when we click on I am a teacher, they'll be asking the subjects or area of interest and all. So give whatever subjects you are taking or your area of interest and all you can enter, and based upon that such videos will be shown in your account. Okay. But it is not restricted that you need to create the videos of that topic itself. We can create videos of any topics that we required. Okay. So I'm entering my password. So I'm with 8%. So this is a screen that is shown of a teacher. Okay. So here we can see my content here. In this my content, we can see the videos that are created by the teachers and also the videos that we have viewed or we have attended the activity. Okay. So there are different options here. Home. Click first home is there. In home, we can see different videos that are of our topic of interest. These videos have come because I have entered computer as my subject or area of interest. So these topics have come. You can give your area of interest in your profile and such videos will be shown as trending in the home page. Okay. Now in content, while in the content only all these things are being shown. Okay. Now, next we will click on to curriculum. So we can see the curriculum of elementary school or high school and all. The videos related to school. Okay. I have clicked on middle school. So these are the subjects that will be dealt by the students in the middle school. So curriculum actually shows the videos that are related to either school or middle school or high school and all. Okay. Now I have created here, I have entered that I have been working in GPTC in my profile. As we sign up, we enter in what institution we are working. So that will be coming in the left side. Okay. So since I have entered GPTC, that GPTC have come in the left side. Okay. So this GPTC have come when I signed up. Okay. In your profile, you can see the institution where you have worked or where you are working. Okay. So we can search the school's content here. So we can select any subjects from this drop down menu. So related to general education, computers, creative or health and physical education, maths, music, science, religion, any videos can be taken. And we can create content also. Okay, so I think you are along with me and let us start to create a content. Okay. Are you all ready? Please enter in the chat box. Are you all ready? So somebody has typed in the chat box. So let us start to add the content. So click on add the content. So here you can see that is create a video, upload a video, student project, new folder and all. Okay. So മാം ഒരു സംശയമുണ്ട് മാം, ഒന്ന് എൻക്രിപ്റ്റ് ചെയ്തോട്ടെ. നമ്മളാ h8percent.com എടുത്ത് ടീച്ചറായിട്ട് കയറാൻ നേരത്ത് നമുക്ക് ഓർഗനൈസേഷൻ ചോദിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ അതെന്താ ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മള്? ഞാനിപ്പോ ഇവിടെ ഓർഗനൈസേഷൻ GPTC കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്, ഗവൺമെന്റ് പോളിടെക്നിക്. അതില്
അതിലെന്താണോ ഓപ്ഷൻ നമുക്ക് പറ്റിയതുള്ളതെന്ന് വെച്ചാൽ അതെടുക്കുക. ഓക്കെ. നമ്മുടെ കോളേജിന് ചിലപ്പോ ഉണ്ടാവില്ല. ഞങ്ങളുടെ ശരിക്കും GWPTC ആണ്, പക്ഷെ അത് ആ ഡ്രോ ഇല്ല. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ GPTC ഉള്ളതുകൊണ്ട് അത് സെലക്ട് ചെയ്തു. ഓക്കെ. ഞാനത് GPTC ചേർത്തലാന്ന് കൊടുത്തിട്ട് അത് എടുക്കണില്ല. അപ്പൊ ഞാൻ എന്താണെന്ന് ഇങ്ങനെ ആലോചിക്കുമായിരുന്നു. അപ്പൊ സ്റ്റക്കായി പോയി എന്റെ ഇടയ്ക്ക്, അതുകൊണ്ടാണ് ചോദിച്ചത്. ഓക്കെ, താങ്ക് യു മാം. നമ്മുടെ ഓർഗനൈസേഷൻ അതിൽ കിട്ടണം എന്നില്ല. അതിലെന്താണോ അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ളത് അത് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. അപ്പൊ ഇവിടെ ഞാൻ നോക്കിയപ്പോ അതില് GPTC ഉള്ളത് കൊണ്ട് ഞാൻ GPTC സെലക്ട് ചെയ്തു. GWPTC ആണ് ഞങ്ങളുടെ ശരിക്കും, അത് അവിടെ ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് ഞാൻ GPTC സെലക്ട് ചെയ്തു. ഓക്കെ മാം, ഓക്കെ, താങ്ക് യു. നിങ്ങളുടെ ഓർഗനൈസേഷൻ റിലേറ്റഡ് ഏതാണോ വരുന്നത് അത് നോക്കിയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് സെലക്ട് ചെയ്യാം. ഓക്കെ. ഇനി അഥവാ അത് കൊടുത്തില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് നമ്മുടെ പ്രൊഫൈൽ എടുത്തിട്ട് അവിടെ നമുക്ക് പിന്നെ എഡിറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്ഷൻ ഒക്കെ ഉണ്ട്. അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യാം നമ്മുടെ ഡീറ്റെയിൽസ്. ടീച്ചർ എപ്പോഴും ഒരേ ഇതിൽ സ്റ്റിക്ക് ഓൺ ചെയ്യില്ല അല്ലെ. ചിലര് എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജസിലേക്ക് പോകും, ടെക്നിക്കിന്ന്, അല്ലെങ്കിൽ ആർട്സ് കോളേജിൽ നിന്ന് അവർക്ക് ഇപ്പം എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജസിൽ തന്നെ കെമിസ്ട്രിയോ ഇംഗ്ലീഷോ ലെക്ചർ ആയിട്ടൊക്കെ കിട്ടുന്നുണ്ടല്ലോ. അപ്പൊ സോ ടീച്ചേഴ്സ് ക്യാൻ അപ്ഡേറ്റ് ദർ പ്രൊഫൈൽ യൂസിങ് ദി ഓപ്ഷൻ ഹിയർ പ്രസന്റ് ഹിയർ. യു ക്യാൻ സീ ഹിയർ റൈറ്റ് കോർണർ. ഞാൻ അതിലേക്ക് വരാം. ആദ്യം നമുക്ക് കണ്ടന്റ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാം. അപ്പൊ കണ്ടന്റ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാനായിട്ട് ക്ലിക്ക് ഓൺ ക്രിയേറ്റ് എ വീഡിയോ. ദിസ് option, that is creating a video, will take us to a page where we can create a video by taking the videos from the YouTube. Okay. The second option is upload a video. We can upload a video from our system itself. Okay, we have created a video in our system and we can upload that video directly to this Edpuzzle platform. Okay. So നേരത്തെ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, we can edit our voice to this video. YouTube has restricted the voiceover option. That is, YouTube videos we cannot add our videos, so we cannot embed our videos. So voiceover operation can be done only with the videos that we have uploaded from our system. Okay. So നമുക്ക് വോയിസ് ഓവർ ഓപ്ഷൻ കിട്ടണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് അപ്ലോഡ് ചെയ്യ വീഡിയോ എന്നുള്ള ഓപ്ഷനിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ നമ്മുടെ സിസ്റ്റത്തിൽ നിന്ന് വീഡിയോ അപ്ലോഡ് ചെയ്താൽ മാത്രമാണ് നമുക്ക് വോയിസ് ഓവർ ഓപ്ഷൻ കിട്ടുള്ളൂ. അതായത് ആ വീഡിയോയിൽ തന്നെ നമ്മുടെ വോയിസ് നമുക്ക് അതിലേക്ക് എംബഡ് ചെയ്ത് റെക്കോർഡ് ചെയ്ത് അതിനെ റെക്കോർഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. ഓക്കെ. പിന്നെ സ്റ്റുഡന്റ് പ്രോജക്ട്, പിന്നെ അതുപോലെ നമുക്ക് ന്യൂ ഫോൾഡർ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ഓരോ ഗ്രൂപ്പിന് ഓരോ ക്ലാസ്സിനായിട്ട് അങ്ങനെയൊക്കെ നമുക്ക് ചെയ്യാം. നമുക്ക് ഈ കണ്ടന്റ്സ് തന്നെ കുറെ ഫോൾഡേഴ്സിൽ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കാം. അപ്പൊ അതിനാണ് ഈ ആഡ് കണ്ടന്റിൽ ഉള്ള ഈ 4 ഓപ്ഷൻസ് ഉള്ളത്. അപ്പൊ നമുക്ക് ആദ്യം നമുക്ക് ക്രിയേറ്റീവ് വീഡിയോയിലേക്ക് ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം. സോ ക്ലിക്ക് ഓൺ ക്രിയേറ്റീവ് വീഡിയോ. So when we click on create a video, we can see different videos. So we can filter it using the subject of our interest. So here you can see filter by subject in the right side, top right side. You can see filter by subject. When we click on it, we see a drop down box which shows the different areas, that is general education, creative or applied arts, and so content. You can select that. So based on that, the different videos will be shown. So I think we can take general education. You can take your own interest, no problem. It is not required that you should follow my own same procedure. That is my own interest you need not take. You can take any subject of your interest and create the content. Okay. So I have taken general education. So here we can see a video how to submit assignments, or we can take a funny videos. Alice in Wonderland, funny video I can take. Okay. So any videos you can take. I think you are all with me. Now you have got the screen showing the video. Okay. Now you can see in the bottom part, in the right side of the bottom part, we can see 4 options. One is edit, copy, assign, and share. Hope you can see these 4 options. Now we are going to prepare a content.
So we need to edit this video. We have to add some questions inserted into the videos. So click on edit. I think you are all with me. Click on edit. Hope this page have come to you. Okay, so I'm continuing. So you can see here three options: voiceover and questions, right? Cut questions. So here cut option, it is to cut the video. If we feel that the video is too lengthy, we can cut the video. So in order to cut the videos, we can just drag this. You can see here in the right side a white line, vertical line. So you can see here the vertical white line. You can drag that to the left side like this. Okay, we can drag this to left side so that the video is now cut short. Only this much portion that is shown in blue color will be played. Okay. If we want the video from the start, we can drag this white vertical tab from the left side to the right side. Okay. So similarly, we can cut certain videos depending upon our requirement. I think it is clear. Okay. So after we have cut the video, we can play it and whether check it. It is according to our requirement and all. We can check it. Okay. Now this is how the cutting of the video is being done. Now let us see voiceover. In this video, we cannot do voiceover because I have told you that YouTube has restricted it. We can do voiceover only in the videos that we have created our own and we have uploaded it. So voiceover couldn't be done in this. Next is questions. So in order to enter these questions in midst of this video, we can play the video. And we can click on the multiple choice question or open-ended question, or we can add also audio or textual note to this video. We can insert it. I think you have seen in Coursera courses while doing the online courses in Coursera, we can see somewhere we can see open-ended questions, or somewhere we can see MCQs, or we can see somewhere the notes that is popped up in between the videos. So these are being done using this option. So we can play the video. So after the video has reached the point from where we have to insert the question, pause there and then click on Q. We can type the questions here. We can give the choices for MCQs. Okay, and then we can save. Okay, so for that we have to hear the videos incomplete. I have not heard it, so I'm not entering the MCQ because for inserting this MCQ we have to hear the video incomplete. Okay, so similarly we can enter we can insert open-ended questions also. Just pause it, play the video and pause where we have to insert the question. Okay, pause the position where we have to insert the questions. So we can click on which type of questions we need. If we want a multiple choice question, we can click here. If we want open-ended question, we can click here. Either we want to enter the notes regarding, we want to give extra some words regarding that topic, we can do that also. Okay, so similarly we can create a content or a video which consists of MCQs, open-ended questions or note and all. Okay, so after having all these operations, click on finish. So when we click on finish, a code or link will be generated. We can see
the page like this. Okay, the page will be having the assign option. We can once more edit it if we want few more questions to be added, or if we want to delete some question, we can edit it using this edit option. We can duplicate the videos, or either we can delete the videos that we have created. Okay, now I can make it public, or I can make it private using this option also. Okay, so similarly, we can create a content using Edpuzzle. So it is very interesting. Only cut option is there. This cut option is mainly required for just to decrease the time limit. Okay, so only the required portion only we want to project it to students, or we want to ask questions related to a certain topic. We may have noticed that some YouTube videos may be so lengthy. Some portions may be just an introduction, or some unwanted discussions and all. So we can cut that portions from the video and can insert MCQs or open-ended questions, or some notes regarding that. Okay, so only cut option is there. We cannot merge it. Somebody asked it, so I am answering it. So after creating this content, now we can assign it to students. So whatever changes we want to do in this video can be done before assigning it. After assigning the video to the class or a student, we cannot do any edit option. So if we want to edit it once more, we have to delete the assignment and then we have to edit it. Okay, I think it is clear. So assign ചെയ്തതിനു ശേഷം നമുക്ക് ആ വീഡിയോയിൽ ഒരു പോസിബിൾ അല്ല. അസൈൻ ചെയ്യുന്നേക്കാളും മുമ്പ് നമുക്ക് എന്തൊക്കെ എഡിറ്റിംഗ് ചെയ്യണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതൊക്കെ ചെയ്യാം. ഇനി നമുക്ക് അതിൽ എന്തെങ്കിലും മോഡിഫിക്കേഷൻസ് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വി ക്യാൻ ഡിലീറ്റ് ദി അസൈൻമെന്റ്. അത് ഈ വീഡിയോയിൽ തന്നെ ഇതുപോലെ നമ്മൾ എടുത്തു കഴിയുമ്പോൾ ആ വീഡിയോയിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു പേജ് വരും. അതിന്റെ അടിയിൽ ഡിലീറ്റ് അസൈൻമെന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ടാവും. ഓക്കെ, സോ അവിടെ ഡിലീറ്റ് അസൈൻമെന്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് നമ്മളെ കുട്ടികൾക്ക് അസൈൻ ചെയ്ത ആ അസൈൻമെന്റ് അവിടെ ഡിലീറ്റ് ആയി പോവും. And then we can edit using the edit option present here. Okay, അപ്പം കുട്ടികൾക്ക് അസൈൻ ചെയ്യുന്നേക്കാളും മുമ്പ് നമുക്ക് എന്തൊക്കെ മോഡിഫിക്കേഷൻസ് വേണം, അല്ലെങ്കിൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എല്ലാം കറക്റ്റ് ആണോ, ഇതെല്ലാം ചെക്ക് ചെയ്തതിനു ശേഷമാണ് നമ്മൾ കുട്ടികൾക്ക് അസൈൻ ചെയ്യേണ്ടത്. ഓക്കെ, ഇങ്ങനെയാണ് ഒരു കണ്ടന്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത്. അപ്പൊ എനിക്ക് തോന്നുന്നു നിങ്ങൾ എല്ലാവരും അത് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും. ചെറിയ വീഡിയോസ് എടുത്തിട്ട് ചെയ്തു നോക്കിയാൽ മതി. ഇനിയിപ്പൊ ചെയ്യാൻ പറ്റിയില്ലെങ്കിൽ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. നിങ്ങൾ ഈ സെയിം അക്കൗണ്ട് വെച്ച് വീട്ടിലിരുന്ന് സമാധാനമായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാം. അതിനൊന്നൊരു പ്രശ്നമില്ല. ഓക്കെ, ഇനി നമ്മള് ഓക്കെ ഇതില് ഒരു പ്രത്യേകത എന്താ വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, ഈ എഡ്പസലിന്റെ പ്രത്യേകത എന്താ വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, ഇതില് ഏറ്റവും അതിന്റെ ഒരു ഡ്രോബാക്ക് എന്ന് പറയാൻ വേണമെങ്കിൽ 20 വീഡിയോസ് മാത്രമേ നമുക്ക് ഷെയർ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. അപ്പൊ അത് ഇവിടെ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും. നമ്മൾ ഇവിടെ ഈ ടോപ്പ് റൈറ്റ് കോർണറിൽ നമ്മുടെ നെയിമിന്റെ അവിടെ നമുക്ക് കാണാം എത്ര സ്റ്റോറേജ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ 20 സ്റ്റോറേജസേ നമുക്ക് ഒരു ടീച്ചറിന് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. So only 20 videos can be stored in the Edpuzzle. We can upgrade the storage. It can be done by inviting the teachers. Okay. അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം, അത് ഞാൻ പറയാം, അതിലേക്കൊക്കെ ഞാൻ വരുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ അതിനേക്കാൾ മുമ്പ് നമുക്കിനി നമ്മളിപ്പോ കണ്ടന്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തു, ഇനി നമുക്ക് ക്ലാസ്സസിലേക്ക് പോവാം. അപ്പൊ മൈ ക്ലാസ്സസിലേക്ക് ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം. സോ ഞാനിവിടെ ഓൾറെഡി ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഓൺലൈൻ ലേണിംഗ് ടൂൾസ് ഫോർ ടെൽ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു ക്ലാസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ ഞാൻ അതിലേക്ക് അസൈൻമെന്റ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ ഐ ക്യാൻ വ്യൂ ദാറ്റ് 207 persons have responded to my activity. Okay, and I have scheduled it as the due date 22nd August. And all other details will be shown in my class. Okay, so my class le nammal edokke assignments kodukkunnunde, that details will be shown here. This is another assignment that I have assigned for the starting date 21 to 22nd August. Okay, so you can attend this if I am sharing the code to the students. Okay, so ee page le we can see how many have what is the due date, and also how many have turned in. 82 out of 143 have
turned in. അങ്ങനെ നമുക്ക് ഇവിടെ കാണാൻ പറ്റും. ഓക്കെ, ഇനി വി ക്യാൻ ഡ്യൂ ഡേറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ട് എന്തെങ്കിലും ഒക്കെ ഉണ്ടോ എന്നുള്ളത് അവിടെ കാണാം. നെക്സ്റ്റ് വി ക്യാൻ ക്ലിക്ക് ഓൺ സ്റ്റുഡൻസ്. അപ്പം യൂസിങ് ദീസ് കോഡ്സ് വി ക്യാൻ ഇൻവൈറ്റ് സ്റ്റുഡൻസ് ഓൾസോ. ഓക്കെ, സോ വി ക്യാൻ സീ ഹിയർ ദി സ്റ്റുഡൻസ് ഓഫ് online learning tools. Okay, we can see the list of students, their details and all. So I can see here the persons who have submitted my online activity, their username and all, username and their mail IDs are also displayed here. Okay, so these are the things that is shown in my class. Okay, the teacher can edit name, teacher can reset the password or remove the student from the class. Okay, ഇപ്പം some students have unknowingly നമ്മുടെ ക്ലാസ്സിൽ വരുവാണെങ്കിൽ തന്നെ we can delete it from the Edpuzzle platform itself. Teacher can delete the students. Okay, teacher can log the classroom. അങ്ങനത്തെ കുറെ ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ഇതിന്റെ ഗ്രേഡ് ബുക്ക് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ഗ്രേഡ് ബുക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞ ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട്. ഗ്രേഡ് ബുക്ക് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ we can see the marks of each student. അപ്പൊ നമ്മളിവിടെ ഓപ്പൺ എൻഡഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ്, MCQs, നോട്ട്സ് ഇതൊക്കെയാണല്ലോ നമ്മൾ വീഡിയോയിൽ ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ ഈ വീഡിയോസിൽ നമ്മൾ MCQs എന്റർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ the marks will automatically come to the grade book. ക്വസ്റ്റ്യൻസിൽ മാർക്ക് വരില്ല. Teacher should have to enter the mark. So here the first person Unni Kannan. So here 3 dots will be shown. We can click there and I can give the mark to that student. Okay, so he has one thing is that we can see how much the student has watched. This person has watched only 90% of the video, and we can see how many questions is correct and how many time he has spent for attending the video, attending the activity. Okay, and we can give marks here. Okay, so similarly each students next student and each student's mark can be graded, and also we can track the students whether they have watched it completely or not, whether the answers are correct, how many answers are correct, how many he answered, and that all informations will be shown here. Okay, in the grade book. So ക്വസ്റ്റ്യൻസിൽ മാർക്ക് വരില്ല. ഓപ്പൺ എൻഡഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് നമ്മൾ ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ഈ 3 ഡോട്ട്സിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ആൻഡ് വി ക്യാൻ ഗിവ് മാർക്സ് ടു ദാറ്റ് പെർട്ടിക്കുലർ സ്റ്റുഡന്റ്. ഓക്കെ, യാ, ദാറ്റ് ഐ വിൽ ഷോ യു. നൗ ഇനി നെക്സ്റ്റ് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സ്റ്റോറേജിന്റെ കാര്യം പറഞ്ഞു. അപ്പം സ്റ്റോറേജ് 20 വീഡിയോസ് മാത്രമേ നമുക്ക് സ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. സോ വി ക്യാൻ ഹാവ് മോർ സ്റ്റോറേജ്. Oh, sorry. I don't to log out. Okay. അപ്പം നമുക്ക് ഈ സ്റ്റോറേജ് നമുക്ക് അപ്ഗ്രേഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആദ്യം തന്നെ ഇതിലേക്ക് പോവാം. നമ്മുടെ പ്രൊഫൈൽ എടുത്ത് നമുക്ക് അത് അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഓക്കെ, നമുക്ക് നമ്മുടെ പാസ്വേഡ് ചേഞ്ച് ചെയ്യാം. അങ്ങനെ കുറെ ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ട്. പിന്നെ നമ്മുടെ സെറ്റിംഗ്സ് പബ്ലിക് ഓർ പ്രൈവറ്റ് ആക്കാം. ദെൻ നമ്മുടെ സ്കൂൾ നെയിം നമുക്ക് ചേഞ്ച് ചെയ്യാം. സോ നേരത്തെ ഞാൻ പറഞ്ഞ കാര്യമാണ്. ഇനി നമുക്ക് സ്റ്റോറേജ് അപ്ഗ്രേഡ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ പ്ലാനിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ആൻഡ് ഇൻവൈറ്റ് എ ടീച്ചർ. ഓക്കെ, നമ്മൾ ഈ ടീച്ചേഴ്സിനെ എത്ര ടീച്ചേഴ്സിനെ ഇൻവൈറ്റ് ചെയ്തു അതിനനുസരിച്ച് നമുക്ക് സ്റ്റോറേജ് സ്പേസ് കൂടും എന്നാണ് പറയുന്നത്. സോ പിന്നെ വേറൊരു ഓപ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഈ വീഡിയോസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തത് ഡിലീറ്റ് ചെയ്ത് കളയാം. അപ്പൊ നമുക്ക് പിന്നെയും നെക്സ്റ്റ് 20 സ്റ്റോറേജസ് പിന്നെയും കിട്ടും. ഇങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് സ്റ്റോറേജ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുക. ഇനി വേറെ കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ റിസോഴ്സസ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട്. ഈ റിസോഴ്സസ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഓപ്ഷനിൽ വി ക്യാൻ ഹാവ് ദി ട്യൂട്ടോറിയൽസ് ഓഫ് Edpuzzle, and also we can have different courses for teachers as well as students. Idilenne small courses ഉണ്ട്, and they will be giving certification also. There are webinars, also presentations for our school or institution and all. Okay, അപ്പം ഇങ്ങനത്തെ കുറെ ഓപ്ഷൻസ് ഇതിലുണ്ട്. ഇനി ഗൂഗിൾ ക്ലാസ് റൂമിൽ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന കാര്യം
ഓക്കെ, റിസോഴ്സസ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഈ റിസോഴ്സസിൽ തന്നെ നമ്മളുടെ ഓരോ ക്വറീസിനുള്ള ആൻസേഴ്സ് ഇതിലുണ്ടാവും. യു ക്യാൻ സി വി ക്യാൻ എക്സ്പ്ലോർ ദി ട്യൂട്ടോറിയൽസ്. അപ്പൊ ഇതിൽ എങ്ങനെയാണ് ഗൂഗിൾ ഇപ്പൊ ഒരു സാർ ചോദിച്ചു ഗൂഗിൾ ക്ലാസ് റൂമിൽ നമ്മൾ എങ്ങനെ ചെയ്യും എന്നുള്ളത് അല്ലെ. അപ്പം ഞാനത് കാണിച്ചു തരാം നിങ്ങൾക്ക്. പ്രസന്റേഷൻ സ്ക്രീൻ അങ്ങ് പോയേ. ഞാൻ കളഞ്ഞതാണ് സാറേ, ഞാൻ കളഞ്ഞതാണേ. ഒരു മിനിറ്റ്. എല്ലാരും ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് നോക്കിയോ? കണ്ടന്റ് എല്ലാം ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് നോക്കിയോ? ഹലോ, സ്ക്രീൻ കാണുന്നുണ്ടോ സർ? നിഷ മിസ് ഷെയറിംഗ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതാ സ്ക്രീൻ വന്നു മിസ്. എഡ്പസിന്റെ ഒരു സ്ക്രീൻ വന്നിട്ടുണ്ട്. മാഡം ഓഡിയോ ഇല്ല. ഓക്കെ 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 സർ, ഐ എം കണ്ടിന്യൂയിങ് ടു മൈ ടോപ്പിക് ബിക്കോസ് ഗൂഗിൾ ക്ലാസ് റൂമിൽ ഞാൻ നോക്കട്ടെ, ഞാൻ ഇത് നോക്കിയിട്ട് പറയാം. അത് എനിക്ക് ഓർമ്മ വന്നില്ല ഞാൻ ചെയ്ത് നോക്കിയത്. സോ നെക്സ്റ്റ് ഐ വിൽ കണ്ടിന്യൂ ടു നെക്സ്റ്റ് പ്ലാറ്റ്ഫോം, ദാറ്റ് ഈസ് EdTech. Okay, this is another platform that is used as a video-based learning platform. So the Google Classroom sharing ഞാൻ പറയാം. ഇത് പറഞ്ഞതിന് ശേഷം ഞാൻ പറയാം. ഓക്കെ, എട്ടഡ് ഉണ്ട്, ടൈം ആയിട്ടുണ്ട്, 1 o'clock അവർ എനിക്ക് ബ്രേക്കും വേണം. അപ്പൊ എട്ടഡ് നമുക്ക് എന്താന്ന് നോക്കാം. സോ എട്ടഡില് ഇറ്റ് ഈസ് ഓൾസോ എ പ്ലാറ്റ്ഫോം. ഇറ്റ് ഈസ് യൂസ്ഡ് ബൈ ദ ടീച്ചേഴ്സ് ടു ക്രിയേറ്റ് ലെസൺസ്. ഇവിടെ എട്ടഡിന്റെ പ്രത്യേകത എന്താ വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, ഞാൻ ഒന്ന് ഇന്ററപ്റ്റ് ചെയ്തോട്ടെ. ടൈം ഹാസ് റീച്ച്ഡ് 12:45 അറൗണ്ട്. നമുക്കൊരു ടൈം കൺസ്ട്രെയിന്റ് ഉണ്ട്. ഇഫ് ദ പാർട്ടിസിപ്പൻസ് ആർ willing to stay back, we can continue up to 1 PM, I think. ഇത് ജസ്റ്റ് പറയട്ടെ. Okay, we are getting so many yes reply from student, the participants also. Okay, madam, please.
Okay, sir, you please share the EdTed. So you please click on the link, https://edted.com. On this link is shared in the chat box. I think sir have shared the link. Click on the link. You will be taken to the page where I have created a lesson. Here the teacher will create a lesson, and this EdTed, the lessons may include mainly 4 parts. That is, first part is teacher create the lessons by selecting the videos using YouTube URL or using the keywords that we enter. അപ്പം ടീച്ചർ വീഡിയോസ് ഈ എഡ്ടെഡ് പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ നിന്ന് തന്നെ കീവേഡ്സ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ യൂട്യൂബ് URL യൂസ് ചെയ്തിട്ടോ videos select ചെയ്യും. And in that videos itself we can give an introduction to what this video refers to. Okay, so now this screen we can see I have created a video with is showing introduction that hello friends, let us see how a solar cell works. So we can give an introduction so that any user who opens it gets an idea what you are going to learn using this video, watching this video. പിന്നെ ഇതില് first different steps ഉണ്ട്. First step is creating the video. Second step is think. That is here we insert MCQs or open-ended questions. Okay, second stage എന്ന് പറയുന്നത് think ആണ്. അതിൽ നമ്മൾ open-ended questions അല്ലെങ്കിൽ MCQs enter ചെയ്യും. പിന്നെ തേർഡ് സ്റ്റേജ് എന്ന് പറയുന്നത് dig deeper ആണ്. ഇവിടെ നമുക്ക് അഡീഷണൽ റിസോഴ്സസ് കൊടുക്കാം. നിങ്ങൾ ഇത് ആൻസർ ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അത് മനസ്സിലാവും എങ്ങനെയാണ്. യു ക്യാൻ സ്റ്റാർട്ട് ആൻസറിങ് ഇറ്റ്. ഞാനിത് പറയുന്നതിനൊപ്പം തന്നെ നമുക്ക് ഈ നിങ്ങളുടെ വർക്കും ആക്ടിവിറ്റിയും കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാം. അപ്പൊ യു ക്യാൻ ആൻസർ ഇറ്റ്. പിന്നെ നെക്സ്റ്റ് വരുന്നത് ഡിസ്കസ് ആണ്. അവിടെ നമുക്ക് കുറെ ഡിസ്കഷൻസ് ഒക്കെ കൊടുക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ഓപ്പൺ ഫോറംസ് അതൊക്കെ കൊടുക്കാം റിലേറ്റഡ് ടു ദി ടോപ്പിക് ദാറ്റ് വി ആർ ടേക്കിംഗ്. ആൻഡ് ആഫ്റ്റർ ഇത് അതൊക്കെ ചെയ്തതിനു ശേഷമാണ് നമ്മൾ പബ്ലിഷ് കൊടുക്കുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പൊ അങ്ങനെ ഞാൻ പബ്ലിഷ് കൊടുത്തപ്പോൾ URL will be a unique URL will be created, and that unique URL I have displayed in the screen, and using that URL only you have come to this page. Okay, and after clicking on the play button, the video will be playing, and after the video has played fully, after only it will go to next. Okay, actually this TED is interactive sessions. Okay, so students around the globe, anywhere the students around the globe can attend it. It helps the students to gain their presentation literacy skills and all. Okay, so I think you have heard all the videos. Either you can do it now, you can do it later. Just note down the link and you can have a practice of it. Since time is limited, I complete it so fastly. The advantages of this TED is that we can create lessons or animations of videos, animations of the topics that are too bored. Okay, so too boring ആയിട്ടുള്ള ടോപ്പിക്സിനെ ഒക്കെ നമുക്ക് ഇതുപോലെ അനിമേറ്റഡ് വീഡിയോസോ അല്ലെങ്കിൽ യൂട്യൂബ് വീഡിയോസ് എല്ലാം യൂസ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് അതിനെ കുറച്ചും കൂടി കുട്ടികൾക്ക് മനസ്സിലാവുന്ന രീതിയിലോ അല്ലെങ്കിൽ to make the students engage to the topic, we can create animated videos and all. Okay, that is the main advantage of EdTed. And the disadvantage is that for certain topics videos may be not available, and their qualities also may vary. So the student has to find some other methods to demonstrate that particular topics learning. Okay, അപ്പം ടോപ്പിക്സ് ചില ടോപ്പിക്സിന് നമുക്ക് വീഡിയോസ് ഒന്നും കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ അത് കുട്ടികൾക്ക് വേറെ ഓൾട്ടർനേറ്റ് മെത്തേഡ് വെച്ച് നമുക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കേണ്ടി വരും. അപ്പൊ ഇതാണ് അതിന്റെ ഒരു ഡ്രോബാക്ക് ഉള്ളത്. ഓക്കെ, നമ്മൾ ഇപ്പം ഞാൻ 3 പ്ലാറ്റ്ഫോംസ് ആണ് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. ടൈം ലിമിറ്റേഷൻസ് കാരണമാണ് 1 hour is not enough to complete these topics.
ബിക്കോസ് നിങ്ങളും ചെയ്യണം, ഞാൻ പറയും വേണം. അപ്പൊ ഇതെല്ലാത്തിനും കൂടിയിട്ടുള്ള ടൈം നമുക്ക് ഇല്ല. അപ്പൊ വിത്തിൻ ദ സ്റ്റിപ്പുലേറ്റഡ് ടൈം ഐ തിങ്ക് ഐ ഹാവ് tried to make you understand these 3 type of platform, and I hope you have understood how to create a topic in Flipgrid and how to create a videos with open-ended and MCQs, or how to cut a videos using Edpuzzle, and also using EdTech, how these discussions could be done. അപ്പൊ ഇത് EdTech ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ you have to register it. For register button is there, sorry, register tab is there, so you can click on register and you can register it. If you have already have an account, you can sign in. Appo sign in le click cheyidena it will go to the page where we have to have our login credentials. So here I have given my, can click continue and it will be taken to the page of EdTech. So you can see here discover and create and manage and support and so discover we can see different video based lessons, അതുപോലെ തന്നെ based upon the theme or videos arrange ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും സീരീസിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ. പിന്നെ different quests are there that are being created by the Earth School. അങ്ങനെ different options ഉണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് click on create, we can click on a lesson. So when we click on the lesson, we can have a tab which enter the keywords, or we can paste the YouTube URL. അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് ടോപ്പിക് ബേസ്ഡ് ആയിട്ട് സെലക്ഷൻ ചെയ്യാം, അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് സെർച്ച് ചെയ്യാം, അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് യൂട്യൂബ് URL വെച്ച് സെർച്ച് ചെയ്യാം. അപ്പൊ ഏത് ടോപ്പിക് ആണ് നമുക്ക് വേണ്ടത്, ആ ടോപ്പിക് വെച്ച് നമുക്ക് സെർച്ച് ചെയ്യാം. ഹെൽത്ത് വെച്ച് സെർച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് അതിന്റെ റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള വീഡിയോസ് വരും. അപ്പൊ അത് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് നമ്മുടെ റിക്വയർമെന്റ് എന്താണോ അതിനനുസരിച്ച് നമുക്ക് പറ്റിയൊരു വീഡിയോസ് നമുക്ക് എടുക്കാൻ പറ്റും. ഓക്കെ, സോ ബേസ്ഡ് അപ്പോൺ ദാറ്റ് വി ക്യാൻ സെലക്ട് എ വീഡിയോ ആൻഡ് ഓൾ. ഓക്കെ, നൗ സ്റ്റുഡൻസ് how we can see here the students work together to discuss and celebrate creative ideas and all. Such details can be shown here. പിന്നെ വരുന്നത് മാനേജ് ആണ്. നമുക്ക് ലെസൺസിനെ എഡിറ്റ് ചെയ്യാം, നമ്മൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തതിന് നമുക്ക് എഡിറ്റ് ചെയ്യാം. അപ്പൊ ഇവിടെ ഞാൻ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത വർക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് സോളാർ സെല്ലിന്റെ ആണ്. പിന്നെ ഞാൻ ദ ഫുഡ് വി ഈറ്റ്. ഓക്കെ, സോ സച്ച് വീഡിയോസ് അത് ഒരെണ്ണം ഞാൻ അറ്റൻഡ് ചെയ്തതാണ്. അതാണ് നമ്മൾ അറ്റൻഡ് ചെയ്തതാണെങ്കിൽ ഇറ്റ് വിൽ ബി ഷോൺ യുവർ ലെസൺ കംപ്ലീറ്റഡ്. നമ്മൾ ചെയ്ത വർക്കാണെങ്കിൽ ഇവിടെ. അപ്പൊ കുട്ടികളുടെ റിവ്യൂസ് ഒക്കെ നമുക്ക് ഇതിൽ കാണാൻ പറ്റും. എത്ര കുട്ടികൾ അറ്റൻഡ് ചെയ്തു, അല്ലെങ്കിൽ വാട്ട് ഓൾ ഡിസ്കഷൻസ് ഹാവ് ബീൻ ടേക്കൺ പ്ലേസ് ഓൺ ദി ടോപ്പിക്, ഹൗ ഡു സോളാർ സെൽ വർക്ക്സ്, അങ്ങനത്തെ ഓരോ കാര്യങ്ങൾ ഇവിടെ കാണാം. And in the left side we can see the activities, how many I have completed, how many activities I have published, and also how many in the draft. അങ്ങനത്തെ ഡീറ്റെയിൽസ് ഒക്കെ ഇവിടെ കാണാൻ പറ്റും. ഓക്കെ, സോ വി ക്യാൻ ഓൾസോ നോമിനേറ്റ് എഡ്യൂക്കേറ്റേഴ്സ്. അതായത് നമ്മുടെ ഫ്രണ്ട്സോ അല്ലെങ്കിൽ വേറെ എഡ്യൂക്കേറ്റേഴ്സിനെ ഒക്കെ നമുക്ക് നോമിനേറ്റ് ചെയ്യാം ടെഡ്ഡിലേക്ക്. അതുപോലെ തന്നെ ഡൊണേറ്റ് സപ്പോർട്ട് ടു ടെഡ്സ് നോൺ പ്രോഫിറ്റ് മിഷൻ, അങ്ങനത്തെ കുറെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് ചെയ്യാം. അപ്പം ലെസൺ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് ക്ലിക്ക് ഓൺ എ ലെസൺ, എൻ്റർ ദി കീവേഡ് ദാറ്റ് യു റിക്വയർ ആൻഡ് ദെൻ സെലക്ട് ദി വീഡിയോ. ആ വീഡിയോ ഫുൾ പ്ലേ ചെയ്തതിന് ശേഷമാണ് നമ്മൾ ഈ തിങ്ക്, ഡിഗ് ഡീപ്പർ, ഡിസ്കസ് ഓരോ ക്വസ്റ്റ്യൻസും കൊടുക്കുന്നത്. അങ്ങനെയാണ്. ഇപ്പൊ 1 o'clock ആവാറായി. ഇനി നിങ്ങൾക്ക് 1:30 നെക്സ്റ്റ് സെഷൻ ഉള്ളത് കൊണ്ട് ഞാനിവിടെ വൈൻഡ് അപ്പ് ചെയ്യാണ്. അപ്പൊ ഇതുപോലെ വേറെ കുറെ വീഡിയോ ടൂൾസ് അവൈലബിൾ ആണ്. സോ യു ക്യാൻ എക്സ്പ്ലോർ ഇറ്റ്. ഇപ്പം ഇന്നലെ നമ്മൾ ചെയ്ത കഹൂട്ട്, ദെൻ ക്ലാസ് ഡോഗോ, തിങ്ക് ലിങ്ക് പ്രൊജക്ട്, എഡ്മോഡോ, പിന്നെ അതുപോലെ പ്രസി, പാഡ്ലെറ്റ്, നിയർപോൾ, അതൊക്കെ കുറെ ഓൺലൈൻ ടൂൾസുകളാണ്. അപ്പം യു ക്യാൻ എക്സ്പ്ലോർ ഇറ്റ് ആൻഡ് ക്യാൻ യൂസ് ഫോർ യുവർ ഓൺലൈൻ ടീച്ചിങ് മെത്തേഡ്. അപ്പം വിത്ത് ദിസ് ഐ എൻഡ് മൈ സെഷൻ. സോ താങ്ക് യു എവറിബഡി. Thank you very much, Nisha madam, for an interactive class. We'll get the feedback from participants.
I invite Dr. Denimol PV, Professor at Tyagaraja Polytechnic College, Thrissur, for her feedback. Denny, madam. പറഞ്ഞോളൂ മാഡം. മാഡം 2 ഡിവൈസ് കാണുന്നുണ്ട്, ഓഡിയോ കിട്ടുന്നില്ല. ഡെന്നി മാഡം, ഹലോ. Jyotishan, I think we can call the next. Next person. Madam, if you can be ready, I'll call the next person. Invite Ms. Devi P, lecturer in chemical engineering, Kerala Government Polytechnic College, Kozhikode, for providing her feedback. Hope I'm audible. Yes, madam. Yes, madam. Good afternoon, everyone. Hello, am I audible, ma'am? Hello? Hello? Am I Yes, audible, ma'am. ma'am? Yes, yes, ma'am. First of all, I would like to thank and congratulate GPTC Kottakkal for organizing such a series of wonderful, diversified and organized sessions. And regarding today's session, Ms. Nisha ma'am had rendered descriptive, interactive, detailed sessions on Flipgrid, Edpuzzle, TED, etc. And she brought us very close to become an online effective teacher. And thank you, ma'am. And within the time constraint, you did very well. So congratulations and thank you. Thank you, Denny, madam. Devi, ma'am, you can continue. Good afternoon, everyone. It was a very informative session, Nisha ma'am. In the present scenario, we teachers are in search of most suitable methods for engaging our online learners. And as all of us know, teachers are expected to use the technology and provide a comfortable learning platform for our students. Nisha ma'am has discussed on Flipgrid, Edpuzzle, TED in detail. I'm sure the takeaways from this session will definitely help us implement an effective online pedagogy. So thank you very much, ma'am, for this hands-on session. Also, let me thank the entire team of GWPTC Kottakkal for arranging this fruitful session. Thank you. Thank you, Devi, ma'am. We'll end this session with an official vote of thanks by Ms. Bindu. With extreme pleasure, I would like to pose hearty vote of thanks to our respected faculty Nisha K. Gobinath for dealing today's fabulous session. Thank you, ma'am, for your very interesting topic, online teaching tools using video. In this particular situation, this type of classes will surely motivate us. So thank you, ma'am, for your great effort. Thank you, Bindu, miss. Let us wind up this session and have a break for 1 hour. We'll meet back at 2 p.m. 1 hour break is there. We can meet back at 2 p.m. Thank you all. Thank you. ശ്രീരാജ് സാർ, ആ സെഷന് റീജോയിൻ ചെയ്യുന്ന ടൈം ഒന്ന് ഗ്രൂപ്പിൽ കൂടെ ഇടണം കേട്ടോ. ഞാൻ ഓക്കെ സാർ